News. Yama Ghana for yina kwaba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no se amawo na watwe a etwa mu no ana ebeto dwase. Social Security and National Insurance Trust. Yetwa ntiasa Senate. Wono no eton hotel ahodo bi. E bon don't come elfuo ana kro going one going to no agesu going tray. Wono no eton hotel ahodo be se ensia. Na wabra wo mede gu nsanie ni a wonum editu dwasa no wo pani ba kwa wono woye mrahye badwani wo abetifi na wono na ye osoafo wo mfudie ani kwaye so Brane Champo wono ana Rock City Hotel eye ne dia abetu dwasa Brane Champo wono ana shares a ewo hotel makomako ensia no emono wo hamu enchichemu aduosia 60% ana chese wo pani a Nedi ede Brane Champo wono ana watimi awenie na sasam no ebeto dwa no ana wopani ba ko a se eba proye ne kankan corruption a wompekura wokasetia wokutia eno nti obrone se woye anti corruption advocate nedi ede Vitus Azim wodatu da kirem se anamono Brane Champo etu a sei o my Ghana eye hotel mako ensia ayede ema senate senka wo manage na senate say wo bone don ko mi na Brane Champo ana etimi awie no wo pani Vitus Azim echirim se eye conflict of interest na wo pani Azim wo kasa no tiremu a wo si owura eye Brane Champo wo ye wosoafo wo ye minister ana wo saye mrahye bedwani enu nti ekwan bi so no obetimi di nitumi etimi influence eye senate board no ama anamo bi a wo mpese wo betuo no wo matimi atu na mpokura na eba ne sen ana eye senate no eye Ghana fo ntento wo Ghana fo eye adwuma wo musika nkakra ana senate ye de ama wo muso wo mfanto ho enu nti senate no ewo dwapade a na sebre bia so na so mpeso wo moton a adenti ana ye mo wo mo a wo musika da ho na mane na yetimi kasa kokoam ya ton ade ama nipa ba akofo firi se wono nko na ase Ghana ha wo sika wo pani Vitus Azim echirim se nya se ana ye no firi se Ghana ha no mo ayeti se wo bidu na de ebejawo na sade no wonti be hweso na se opesa wo de che anampo opesa wo ton a enipa na wode ade no beja wo ne se wo bona mane enu nti senate fo efa kwati kwan eda ne sa hotels ni nyina no ede ma wo pani Brane Champo a wo trese eno no eye corruption eye prone kankan a ede kwase Ghana eso wo tirem se Rock City no eye hotel ba akopɛ enu nti eba ne sen ana sika ba enko na wo mo enu nti wo motimi to hotel mako ensia eye o man ne dia na se Brane Champo sanka wanya mrahye bedwani anase sanka onye osoafo a enti nka obetimi anya sika no na wade akoto sa hotel mako ensia na no a wotirem se Ghana fo bia no a wo mo empe proye ene kankan ene kro no ayebo no abem no sori efri se dia Brane Champo aye no eye conflict of interest wo pani Vitus Azim wo kasa ne munsebie. Yes, I think there is a potential conflict of interest because you see, this is a politically exposed person. He's in a position to take decisions. But even the fact is that when you set up a company with the funds of workers and you are going to sell it out, you must first give an opportunity to the workers. The ordinary workers could have bought these small shares so that they will have a stake in the running of the hotels. But now you hand over 60% of all this. So even you are more or less relinquishing your power to manage. Because 60% is more than half of the ownership of these 6 hotels. Besides, Rock City, I think, was 1 hotel. Now all of a sudden, it is in a position to take over 6 more hotels than ours. We haven't even seen the cost of the sale to him or the transaction, which is a headache. It's a worry because we don't know how much they're selling. And those are the issues of conflict of interest. You are in government, you are in a position to take decisions, and you are the one going in to buy this company or these hotels.
So definitely you cannot be sure that there can be various underhand negotiations that ended up just saying, let's hand over to him. And that's where the issues are. But secondly, is Rock City properly registered with the Register General Department? Is it properly registered with Ghana Revenue Authority? Do you have a tax file? Have they been paying taxes? Has Bright Champon properly obtained permission from Parliament to run a hotel business? Has he declared Rock City as an asset in the asset declaration? So this has given rise to several more questions that will come up. No, I'm still worried about the cost of the transaction. Enti enia yeti yi eye wopania ne din ede vitals azim wono wo anti-corruption campaigner ana wo chirim se eyamfumso kese se ye beton wo my Ghana dapade makomako ensia ede ama honorable Brian Champon efri se eye conflict of interest emunsem no ye twaka sebono so ane ye body aguramu e deputy minority chief whip openia ne din de Ibrahim Ahmed papa ya kasa chirema edum pempenso bi Ghana mampen na danko akufo de bomode ya be freedom kuma wo mra sebedwam tenase e ka kirem so wa yanji shebi so oba beboa ana afin so enwuma ho de o man Ghana mu me kire companies ne bi wo hono ma wono mu hia tax exemption sebe ya betumi aboa na companies na tuma Ghana national bobra o mamu ni sente no wono mu kirem sika ya 335 million US dollar sika na 2021 ede ba no na sa companies ne nyade se sika no aban betumi wo matuatua sa sika ne bi ana dom kuma no kirem agese na sa nhye na ekoso no nyade o man o mampen na danko akufu ado ene bi pema nyoko ni ya adwentedu ba bi no na mo twentwa mo na ase a no pani ka se na o kirem se nya hwehwem ahodo na o mo ye se be betimi aboa na nhye na danko akufu ado Ghana mampeni aye no wo behunu se o nhye na ba betimi aboa o ma no anasa emu o ma no no se mo twentwa mo na ase pen na danko akufu ado Ghana mampeni be from okukwa no mkwatena ase no no msinkunwa so na mo pese mo kire sen me no matena ase nhye so o man mo mo de na nhye be mo ngentume na companies ahodo bi wo ho ma sa ato ahodo e da o mo so no yentumi hwan firi o mo so na ba nse na matwentwa mo na ase na mo ye de mo pese mo kire sen na mo so mampeni nya bo trabo ko na we de nhye ahodo aye no enye se bia ye tamanyokoi ana mampeni na danko akufu ade ye town na mo ni nyina ne se o man Ghana ne kanko na ye die ntini ya to ye bo ase efiri se ye pese ye tena ase na ye hwem fi ko hu ne se nhye na ye na betumi abo o man Ghana anasa emu ban Ghana eno to sa kire ma Mr. Ahmed ono no ye finance committee member ati so kire ma ono na bo moden and Mr. Ahmed kire ma je finance committee member ono ne dindi eye kwaku kwaten ono ba moden ye hwehwemu ahodo nyina de fa eye companies ahodo a na danko akufu ado kese otena se obeyi sa eto ahodo de afiri o mo so no so ena wo kire mi se eno hwehwemu meto abonten no ne nyina be dadu pefe se banks ana se kese enku adwumaku ahodo ni bi ho no ma musika sem ne ye hia ahodo ampenfo de ba abonten ne ye sa pepe na netie na se kana ne bi ya koso na o motena se ehunu se da bi eso motena se ehwehemu pa afiri se nsema ahodo o mo ka no enya sa na ewo eye docket ni mi se nti o motena se na committee ni ma modem document ahodo na mo nya hwehwemu ankasa emfa hu yansa na o matumi age sa nhyehyɛ ndi atomu na pani kasa na o kyerɛ mu se sa nhyehyɛ na mo ye na boa pa na danko akufu ado otomazi kyerɛ mu se de o mo ye no se beboa ne sent na danko akufu ado bo moden ejom de tuwa nhyehyɛ mo ye no na matumi ekoye di ma wonom emna o kasa no emu nkyerɛ mu ni. Just to add that in searching for the way forward, today the leadership of both sides met with His Excellency the President, and a question was asked as to why we couldn't pass the tax waivers. Yeah, more or less that is the controversial issue now. Come us and thank us and ask us why that thing is still, the waivers are still pending. And led by the honorable minority leader, we're able to put our case across that we are not deliberately sabotaging the state or saying that we will not go ahead to pass the tax waivers. But on the interim, this is what we've been able to do so far. Even when they brought it at the package of $459 million. Upon further interrogation and due diligence by Parliament, we'll be able to bring it down by 120 million. So meaning if care is taken and we are able to do and press further, we will be able to sanitize them and scrutinize them and get those who genuinely deserve to be given tax waivers and those who don't deserve to be given. He said there's wisdom in what we said, so we should go ahead and do it. No. He said the finance committee and scrutinize and see that those companies that doesn't deserve, because Royal Cinto alone is getting $164 million. Just so we need to go and do further work on it, and that is exactly what the Speaker also tasked Parliament to go and do. So the President has confirmed what the directive the Speaker gave, and I think that is the. Eni awuti ye deputy minority chief whip. Onu kra na kopre on banda, onu na ye mrahye bedwani e wo ho no de ma wo no. Ibrahim Ahmed.
Yantu awia pram tebra kasebo no eso ye de frinka pumpure mantamo asansa akrokoti akwa DLFM 106.9 wodo message no ebra yen e wo Facebook no ase a ye bedwedra dem ese keji madam awo bia kwada zip na won so awia kasebo no watimi ababeka ho ebi ye mo so nko yanim ye kwakopiem e wo NDC amanyuko no emu a wopani ba ko a wono ana hwenkrato so de ba manyuko no e ye lawyer samedamfi wo de atuda akyerem se wopani kisi ajaben a wono ana oye Ghana ye special prosecutor no wo se wo lazimiam na won keka nhyem eseto pa ye firi se enche bia amampani Akufo-Addo wo bepam no kura e mo hwade a wopene ho samedamfi ekiremu a mampani Akufo-Addo eye obi asa wo ye wadwene se wo beko atia ketasehye e wo na abam a wo ye ne tamfo na wo kasa na wo kirem se ebra bidoi na kane auditor general eye Dominic ya Domlevo kirese na wo no so wa wintiri wa ginam dendenden se wono wa baku adietia proye ene kankan ye hu de ye ana wakoye mampani Akufo-Addo tamfo e ma ye pam no efra ade so wi akire ye se chenchina won konkwaji na home wo pani si wo mere wo be adwuma de aboa Ghana na so aban we so boa kwana kwaji wa home enamu ana wo pani Domlevu adwuma na anya na kono biemu a ena wo de tene ba bia wo di ne nkui samedamfi ekiremu a wo se wo hunu pefe se mampani Akufo-Addo aye na adwene se wo bepam eye kisi ajaben se special prosecutor efri se enkrata mampani atwro e dia kwakoma chief justice no bibia akire sampa kisi ajaben ye bepam no kura na emom no eye Martin Abidu ne petition a wo twere koma eye evenisan mampani no dia o eye camouflage bi keke asa ye sheda direjina so abia keke na emom no wo kama na sipen se ansa kura na yewra eye Martin Abidu wo betro sa petition no e dia fa eye kisi ajaben ehwo no na mampani Akufo-Addo wo ma plan dada e wo Jubilee House so se wo pani adidi e de ma eye kisi ajaben no ye bepam no eno to wo so ka kire Ghana fo nyina se we tese ya pam eye kisi ajaben a mo ma ne nyam wanwa efri se mampani wa plan dada e wo Jubilee House wo se wo beku atia na aban e wo pro ne kankan mu nkwade a wo bepam Samedamfi. And he gave, you see, these people, when you're dealing with them, you need to let them know that you fear nothing. Either than that, you won't survive it. When they see a modicum of weakness on your part, they will finish you. That is what they have seen in his part, and that is why they are all going after him. It is very sad. I feel pained. I get a sense that he may be really willing to put up a fight. And if we see that he's willing to put up a fight, we will join him. But I have not seen the full petition of Martin Abidu, a man I respect, okay? He himself has also been a victim of President Akufo-Addo, who he described as the mother when he sought to interfere in his corruption risk assessment into the Japan scandal. So he himself is a witness. As to why he has decided to bring this petition against his successor, only he knows. And I can only comment on the veracity of the grounds of his petition if I have the benefit of the petition. I have not seen the petition, I've only seen excerpt. I don't know what facts or evidence, and more importantly, I have not heard the side of the special prosecutor. So it is something that we need to have a holistic view of when we are armed with all the necessary, information. But what I can say for sure is that President Akufo, this is only feeding, Martin Abidu's petition is only feeding into a grand conspiracy by the president to remove Kisi Ajaben. You should be very naive not to see that. The president has an agenda to get out of office anybody who dares to fight corruption under him. He did it against the former Auditor General Domlevu when one day they locked up his offices on the grounds that he had attained retirement age, only for the Supreme Court to say that that was wrong. That was unconstitutional. Okay? And he did that even in the case of investigative journalists who were engaged in anti-corruption investigations. He did it to Anas. He did it to Ameswali. Today, he's no longer part of the living. He was murdered in cold blood because a certain member of parliament belonging to the ruling party rose up in defense of the president and alleged that Ameswali and his counterpart Anas had set out to embarrass the president and to expose him in corrupt acts. And therefore, he was taking up the fight, for and on behalf of the president to destroy Anas and Ameswali. In the process, he threatened them with harm and even death on networks in the same building, and we saw the result. NT communications director at the NDC Amanyukono lawyer Sammy Jamfi and was a Ghana for
montan mutuku se class 1 ya wotwan wade aduane free se wo pani kisi agaben corruption a wo beko atia no nti mampani akufo ado ebe pam no enche emusem eno no ye to akase bono so ane ye bo edi awurem Ghana Cocoa Board na omo akasa echire manim ya nhihye ahodo omo ye yese ne ye scholarship ahodo omo de ma Ghana meburu no ko school no sisi amekasa ye wono mu chire mu a tuntentan omo twam efri ne ko terminate nyade ebe ya adwuma bia efri se na danko akufo ado Ghana ban ya kwa free senior high school dia ba na renhye na ba na dia ba na omo hyehye na omo ye na ebo abra ne senti omo nkoso ama sa scholarship no meda honom ema mfaso obi amaso mfama wonom na mo kasa na mo kire mu se we ni hyehye ahodo omo ye omo adwene se eye Cocoa Board Education Trust no omo ye omo adwene se omo ye bibia se we betimi aboa na afi so ye primary schools ahodo omo Ghana mo betimi atrete na ko na matimi akoye ana afi so be yom dedua Cocoa no ekuafo no betimi anya scholarship betimi aboa na omo mafra no etimi anya daache pa na afi ahoto kakra etimi aba omo abrabo mu na chairman anasa board chairman edi ma Ghana Cocoa Board eye Peter McMenu okata na ochire mu se no anima ye kese no eye contract da wa na scholarship no matwam tuntuntan enya de be ya adwuma bia be free se chese na ba no sinso anso ne se de ma ekono enya de betimi nya bo mo hyehye ya mo ye no ne ma etimi akoye de ma wono na se kra ba hwa chese amanyofo na nkasa na ne scholarship yi wono mema o mankasa ho a na Ghana emebu na hodo a chese mo ho kire wonom Cocoa akuafo ma ete Cocoa ase akurase hwe akurase ba bia nti Cocoa na ase to ase ne ho bre enkola tu nyina tete emofre nya scholarship bi mfama omo so nko school yi bi na mo bre na amanyofo ma sesam gugu amanone na mutirem se daabi ye no ne se na mbe sa ye muntumi ntena so e ma man Cocoa akuafo yi bre ene sika hodo ese nka akuafo na mabotom na nkaja wonim se da achepa no tempenifo ma ne nya adwuma de ne tuntentanya de be ya adwuma biom etuo nkwoto de atwere na asomdwe mra ne sentence ya mekase scholarship no wonim ayi de afiri ho okasa na osan akire me se ni nyina ne se de aduro no ade betumi abo ni nyina so o mani behwe fom ho ton ba bia mu de Cocoa ena afinzo ya school mofra ahun primary school fo nkwala no wono mbenya so mfa so ofiri sense na ekonya de bebo akora ne sentence se de ekono wonim se obabi ofiri eye SHS nim no wa benya scholarship pa sa bebo na de a yiwani efiri se enya de efiri ne ekọ ebeya adwuma biu Peter McMenu okasa na munsemni. While a long-standing and valuable program has naturally run its course, as we bid farewell to scholarship scheme, we must look forward and prioritize the continued educational advancement of cocoa farming communities. It is with this vision in mind that the Board of Directors has decided to establish the Ghana Cocoa Board Education Trust. This trust is a testament of our unwavering commitment to the well-being and prosperity of our cocoa farmers and their children. The primary objective of the Education Trust is clear: to focus on providing essential primary school infrastructure in underserved cocoa growing areas. By investing in the educational foundations of these communities, we aim to create a lasting impact that will benefit generations to come. In conclusion, I urge all stakeholders to rally behind this new initiative. Eni awutie eye board chairman edema Ghana Cocoa Board Peter McMenu. Kwadwo international se ano awofo no a kanwe bia nko omoni da ho se Cocoa Board fo be ma omanom scholarship ne ade no eni ho biem okon tetuntan ya twam enya dwuma bio. I see. Me Kwadwo me kai se mra na me wo high school no. Yeah. O se ho na cocoa growing areas bosome frɛ ho. Yeah. Aha. Enti me kai bosome senior high technical. Ya wo mo ana wo mo ewo adra. Adra scholarship. Okay. Aha. Eyi achire kura no na eba. What am I say? Oh, ade ba ko ya ne se ye de ohiani leba edi kwagisika ye be sponsor no ebe wi achire na ayehwebuada. What am I say? Oku ye long overdue wache. Okoko board me nsa da hu mfaso akoko akuafo na nkasa no. Enya free so. Onya hwimfro mo ho. Hwe hospitals ahodo masisi no nkran ha se ya mo se koko fo de a. Kohwe kura na se wo se wo ma muti koko no munya ba bi kura do mo ma no fa na. Scholarship no won mo ye koko ni nya so mfaso bia nti me kura cha dada ndi to mo twam ni mfaso wo so because me hu za manyofo na nkasa na esen didi ho. Me fa enene na san was it no enra me fa fadama ho ba bi minim se e wo fadama dia those areas me nhye da nim places ne din. Na cocoa clinic ne wo no.
Oh, call Kanesia. One can Fadama home. I'm saying one can of Kanation. Na Fadama North Kanesia dia koko. No, Okodia, what do you have an adding Murani Quaquisi? No, Hona Koko clinical. Eh, what is he? Me and to us way. Yantua Kasiabono Suri Enquiries anymore. Mr. Upi, for message in the Bremen, Facebook no ase. Yebeken Kaina Yadiamao. Someone him said, Maya Domoa, Wapenima Bosumeda Toso and Song. Ewa afi monometre December 7 no Ghana. Ye nyina ye kwakwa toaba asumdwe kwanso. Na ye de yi wopani ba ko a won na beye mampani ewo Ghana ha. Na afei emrahye badwafo maako hanu aduoso anim no so. Ye yi fufuro. Sense wo mo nso na betena hono mo a eyem kokromutia. Na ebreduru se kwakwa toaba sa no a ade ba ko a ayana ehia pa no ene se ye ntimamfo no ye behu ya asede. Na asede no bi ene se yebebo asumdwe ho dawuro ya sede ne bi ene se yebehwe ama asumdwe ene enkabomu atime konkane ewo nkronkro ahodo yetemu eno nti wa my Ghana wo bra na mpanifo 18 mo my Ghana mamra a 18 na fe apem ehankro de okuru 1992 constitution no yede atanaye kese bi nso di breshe mu a ye fe wonom ese National Commission for Civic Education NCCE omudwumadie ene se wonom ana ebe kire timamfo amam timamuni biara wo hunu wasede se wo mamba pa wo so wasede enie na essence e bekwa koto ba na ehwem aye hyehyehi se metro kwantrenti me na wokasai National Commission for Civic Education ukopiem e wo nandom e wo my Ghana tifedo ene nempotem a wonom aye dwumadie kese apa eye interparty dialogue committee ano wo mapa ho entoma ne nyina no ene se amayekwa hodo a wo Ghana ha ne nyina no yayi emu nipa maako anya de bambofo nso aka ho yede nsemtrofo aka ho yede asofo aka ho ana yede nanano mo ehemfo so aka ho a yate committee kase baako a enam no kase wo mapa ho ntoma e won nandom ne nyina no ene se wo behwe atimi abo asomdwe ho dawuro se na be ya abato no ayekwakoto no elipa bi enfa bufuo nkotwe sekai atuo ani agyan ema daachi bi no emoja entimi enkogu e wo Ghana ha na dwumadie na wo mo edie no eye MCC for ana edie ni mu na emom no eye European Union wonom ana kyerese sika fem no wo mo di sika ababeso MCC for asenia wonom ehwe se violence extremism eye atuatedom wo mo emeje Ghana asumdwe emoso ema wo meya asumdwe entimi entianwa wo bra ekwakoto abai na dwumadie na se ne se bimpanese wo bo kashira ana yeso awo eno ntiri chairperson edema NCC eye Madam Kathleen Adi wono ene kasafo wodatu ga akyerem se wobehwe ama eye stakeholders a yedo omudi ana afọ sa committee ni nyina no obi abetimi aye na dwuma se ne be ya ansumdwe wo my Ghana ye pese ebo ho ban na asumdwe timitena wo mai mo no atena ho no mo daada wo bra wo ba pani eye Kathleen Adi wo kasa no emu nsem ne se na ka no interparty dialogue committee nti eye committee bi a ya te wo district any region political party representatives wo ho na asori ne eye faith based institutions omo representative wo ho traditional authority omo representative wo ho local government security omo representative wo ho political party wings no I can say youth wings ne campus wings omo more representative wo ho peace council also representative wo ho na sa committee den eyade bi a committee bi a ya te say omo operate wo district wo communities sanasa election ho assembly ba wo sa district and sa communities na wo hona no mo na ya omo afre from no mo atenase no mo esi asem no ansa na asem no be ko enim akodane asem fofo sometimes enya dey big event no enya no kwa na yede ye election but me must say imagine say wo district bi obi ni party bi de ne poster ko tare baby no obi so de ne poster be tare so na akoye kasakasa so bia ankoka bi no yan solve problem wo ho a be sha na adane from kasakasa no na abeye ntokwa ye be resolve problem wo ha ya se na be ya kasakasa na ankodane ntokwa spread wo sha na ye nya problem bi afede be kuku sika ebiom dia ko solve sa problem nti eno ho nti na ye from eneba ha say ye magana for aso ati say sai jumade no ya start enti eni ayeti yei eye oba apani a wono ana National Commission for Civic Education NCC wodano ese dwam training ne din ede Kathleen Adi na eno achi ana kasa manfo ede ema National Chief Imam eye Sheikh Armeya Shaibu wono so epie mu ewo dwumadie no ase
na wabra wo hotra kasa mu huri gina simpie ni apaso no ana wo kyerem se ampa wo dampanifo ase papa e wo committee ase se mpanifo apa ho ntoma no na wo hye wo mo enkra ne se wo mo nkamom anya dwumaden se de be ya wo man Ghana asomdwe no ye bekoso akitemu na ya tena se e wasomdwem ene enipa baako ese wo man baako a yikita eniswade huno so baako Sheikh Arumaya Oshaibu kana we kire Ghana babuni hia se wono wa woto aba no wonkwan ehia na wonkwan hia so a oba ho ban wonkwan hia wa oba ho ban ntino womma politician bi ono ne buta ya na koma so nti ana wo gina ma no nti sa wo hwie wo moja nti womma politician bi ano empusuma wonkofa sekan aba wo betu nti wa wonu a wonu ntimpotuma wonim no pa nso wotumi afa sekan ahwe ne nimpa na wo de twa no ana wo fetio boni bekansa at close range wa wonu a wonim no mpotem wo hune da nanso politician ti wotumi ade Ghana ade twa nim se ne close range na wato bam na wo kum no wa no wo yesewie a to aba no wi na wo dwendwen ho a president so de na say obe MP enimma obi a wo sika obi a wo adwene a emu do na oman no ho do e wo na kum na o pepa e de ama yen se na wotumi aka yin ya bomo na bibia e wo sunsum ne adwen mu hia na e wo no a ode ba e ba ma ya o man na akokan no ene hia yan eni ayeti yi eye Sheikh Arumaya Oshaibu wono ana okasa ede ema yewra National Chief Imam dwumade na se wopane so ade animonyam kese kwata akire bi ewo nandom ana ode sansem we eto edwa na ne kurakura mo no ana chairman ede ema IPDC mekire eye Inter-Party Dialogue Committee no ne din ede Reverend Dr. Stephen Ekoya wono so ede to dachirem se eye na wada empanifo ase pa se committee etesa no wo mo etimi atie na committee ne botaye ene se wo mo behwe abo asomdwe hu dawru na wo man Ghana asomdwe ikitemo no so akoso atenase wo bra asofu pani wono so kasa no emunsam enie enye se oba no akontokwa enye siketuatua ena de kaso mesika ba mu pe na oton wan kasa oban se no sombo no e de ama no so chess kama wia owie na okwa ono ka bi wanya hwe aba wo mani pe no enye abaton na se obi kunkum obi kuntokwa obi a wan we egu dabi abaton fa ware ya dwen no e de ena wo kire bisa wo ti we ni mase ya no kwa fa de ato abayi wetimi obi mpa oni wono eni ni papa kono afa mpo etimi atena somdwe sanse ade na chama we wenti we so den to so na also chama we say de be ni so betima yo ade metim patro adwo no hu ni ye de afa bato no bibi so nkura se obi be se what capte one minute se bibia abawie abato amfa se one minute bibia abawie we da bi adwenkyere abato e adwenkyere eni ayeti yi e Reverend Dr. Stephen Ekoya wono ana woye chairman ede ema Inter-Party Dialogue Committee amene okase wo mo behwe ama wo man Ghana ba ye kwakotuwe NDC ni NPP wo mo ehunu wo mo ho se atamfo na embom wo mbehu wo mo se eyinipa baako no eho dawubo eho committee ane ekote ye no emunsam yanto akase bo no eso ye to akase bo no so ane ye body awuramu ewa fix the country convener opinion ne dende Oliver Beka eye vamawo papa se ameka sai empanifo adoa no e kiremu a emri bi atwam bakeka kansem bia 2022 num so o mana ya table no se na danko akufu adoni MPP amanyokoi se motena o mayi mu na mukasa mukwa kofa yi Levid abana se Ghana fo se ye ntia se na twintwan twa mo beje de ne wan hwe ni ya maso be ya hyepa ben wan hwe betum ato agu ba bi kra ene benefo kiremu adabi sanse ba na ka ye no ene Ghana mamla ne bu abra ne se de omkodoa no koso ne pachi ehuku no kosoro twini fo mi dididi saa ade ne kokoto mu ena kandra da na mperefo hwe ne mu se ne nse na makotena so na nka de atemu atumi na papa ye hu ni ginabia so ba akwada mu anase ebeja nanso emro mkopie mu no akoye hwebuada se de etie bia nsa no manse ni wenra da ma ne koye nsempi na no openi Ghana fo beka ya eye February bosomo no 2022 num ene yakwache no ekiremu na mo otu ye okọ social media abefo no so ekwatwetwe nsem ku kan na adwen no na nya de ansem na okaye no emu da ho efrise ne Ghana mamra no ebo abra ne yakwakwache no na eye April 29 num na wayafo ekogina mu edema eye Oliver ekiremu a emra hodo ampanifo gina so kiremu abapensem okan na ne o man Ghana yemra ne bo abrante no omukakwache no kiremu se dabi omo challenge pa free sense se na mo beka ye nya de ye no kreda de sense ampanifo mbeche no egitumu sensem na okan ye no ene amamra ne bo abrade no omfa nsese ne mra bonte ne Ghana fo nyina hunu bi ne ekogina mu o court na omfa nsese ne mra ne hunu se yes nsem a wo kan edabenko na se danimfa na mra no enya adwuma
nan rada omukopie mu okoto mo hwe ani mu ase o nkansam no se de tie bia no enganya finhia menu ne mro ye de o se de tie bia de nka atemo no be koso nanso ene de koba yin na se o ma sa tu asam de asa da bio ye tu asam de asa da kwetema ye se mebusu de to so do nu nson na mbasa tena asam no so na te be ka tre da bi ye no ne se na mben ena kwabra echa kwabra Ghana mpelifo pese mo kira me sen mo na mese mafom mra ma kanse me se ye ka de sen de asam mra ne mi die na denti na ye kwa na masa monko etena ena etena ena da ben o se da bi se de akwa na watena se hunu se Ghana mpanimfo no ne ma bi o mo ye ne me no mkweni atan titiru ni abaye takonwa so hunu so atete na brabo efiri se abane ni nyina so mpo betim de akye nanso na nam se manyosem ti wache no afin so otalanyi wa mo ka kira wonu prince Ghana ya timo no ye kamam ka bia memo ne de to mam ni sente no ebane se no mpezo mtete ne fa hodie so ndin sema mo ye ne asesa anamo mutuo no ona odwene ho wonte ase na santrofo bi sa ne sei opening insema wo kika nyina nti wujitum se de mpenifo ye ha no so hwe ha mpa efiri se bia mo ye no enya de emuda ho kra na mna santrofo aje mra ne kasa ye no emu ntiremu ni news, and you continue to see the charade, what has happened so far. Now, for them who paraded over 50 armed individuals and snipers, for them who believe that we were a threat to this republic, for so long they have not been able to match those words with the evidence that is required in this trial. Today, again, we have appeared before the court, where we filed an application challenging the constitutionality of the charges that were brought against me. Over 2 months, the Attorney General has chosen today, this morning, when trial, they were supposed to commence trial, to come and file a response to holding our institutions accountable, whether it be the courts or political actors who have for so long betray the rule of law. Now, I am certain that any judge that is sitting on that matter has a legal duty to consider only the evidence against them. But if the judge is biased or is coming from a place of prejudice or animus against criticism, then that in fact tells you the nature of the justice system. And so for me, it's a real test for them whether or not they can be able to contain just and democratic criticism, or that because of its personal egos and think godism would transplant their duty to be able to observe the law and respect what justice demands of them. So eni awuti ye eya fix the country convener Oliver Bakavamawo enono yento akasebo no eso na yenkan Ghana for messages ne kakra wo yen Facebook no so se wo de ma ya wo che pa so hu Facebook no DLFM 106.9 na Robert Gamele and also fa they say Jesus Christ is coming soon. Good, but in this world we have different times. Ghana times, US time, Europe time. So will he come Europe time or US time? Right now, coupon Christ. Yes, anyway, Gamele Medase. Now, Kofi Parliament. And I was say we are doing the listener live DLFM. The news is loud and clear. Ewa agona bobikuma yada asepa papa wa CDL news the best ana Derek Ayete waso ma ya hapa papa Derek yada asije waso ana wodo idi fritema waso wotie kasebo no ne de waso oni tama biem waso ne de wo sunyane yada asepa se wotie kasebo no ewo sunyane ana fantastic world force wono so wode aba na ayamanyosem too much yenkenkai because yenkan no ho asem yada ase ana piaga nso yada ase enso ene wo message de ba ye mesere wada yen sheda enkan ho asem santi meda ase pi me ento akasebo no eso ye to akasebo no eso a na wotwe a etwa mu na wieye ana ebeto dasa presidential convoy a wo motuka V8 ahodo edifrin kran ekwakodi dwuma bi ewo kumase wo bra wo mo eduru bunso junction ewo puye mantemo no ye hu de ye ana presidential convoy no akwanhia esiye ema V8 baako a abrante baako na wo twedi din e de akwasi ata mene wo kase wato ya no e wonse do a aya awrahusem ye papa na ye hwese di video no ebe to Facebook no so na wonso watimi ababehwe bie na wo hwese de akwanhia no esisi ye no a na nka wo driver ne no wo Yesu Kristo kura nko bewu every say V8 no atete abokashire apansam tomago ana edakwa ne emfimfin na chese kan kwanhia no se wo mu obi ampa na akwanhia ne si ye no se wuyi akwasi ata wono aye shankane a wo ye no esi nkyan ye a wo mo a eka ho bia nso nipa be miensa na wo mo nyina no eka convoy no ho mene wo ekasa ba bia wo mo da no de ani edi ye papa ni anyan se wo mo pre wo mo nkwa e wo University of Ghana Hospital ne nyina no e wo nkra pompore mantem aye hwese
adanse fo ne doctor fo betimi agina wo so na yabo wo nkwa eho eban na nso se bi mpane se tetrama empronti mene wo kasa yi se wo koduru Jubilee House mampani akufo do na tena ye a wo mo ofusum kakra de ama akwasi ata asabre na wo twi V8 no asabre wato ya no ense do no na wabra mampani akufo do wo kasa na wo chirim se awe ho sempa se ye beti se kan kwanhia asi na empo enipa ato ya no ense do na akwasi ata wo na wo no de kyesa awo ne se pin awo ne se dadoa eye ne ya pa na wosere wotwedi amponyankro pɔ kwa me se wonfa ne kra ensie yie na Abraham so woma ne kukum baabi na wontumi entena na ewo na wawo no wansusu da anana wonim se bibisa ebetimi aba na ayere ya papa se ne akoye sa awe hosem na womabusua nyina enso yakɔ sada nso anakwasi ata wato ya no wonse do no so no yema wo mu nyina ne abusua no yema mo yakɔ na de wo nso yamandam ni fadue ni amane hunu wo bra mampedi akufo do wakasa wo Jubilee House no wo ba ye Facebook no so amobehwe se ne video no esitie we eye wufo som na ye e dia akwasi ata ye akwasi boy mampedi akufo do wakasa ne munsem ni. I want, with your indulgence, ask you to be upstanding, to join me in a minute's silence in memory of an employee, a faithful employee of the President's, Mr. Kwesi Atta, who died tragically in an unnecessary accident this week in the line of duty. I wish the other 3 affected persons speedy recoveries. May the soul of Mr. Kwesi Atta rest and abide peacefully in the bosom of the Almighty until the last day of the resurrection, when we shall all meet again. Amen. Well, yenye mampane so yenye so amen. Yenye so sa. Amen. Sa brofu ya mampane kai. Ghana fo a etie ye no a wo mo kai mampani brofu bi a wo ka no eda baby ani anwaso bekwai MC no afredo be boaten eda wo no so accident ku no me pato ba ye Facebook no so a presidential convoy no a enya kwanhia no video no aneda so no na se video mpo se V8 mpo na ayese yi a me pacho wo a woti alachem dwene hu mienu trotro ka na nnam kra hai me pacho Kwadwo okun se V8 etimia edrum pempenso wo yi a ayese no woti nchenchen mem ana wo ye dwesa no Kwadwo nim sa brofu ya mampani akufa do kan yeah eda no a baby ani anwaso bekwai MC ni wo ye no I think 2 years ni se emro 2 years a we are not exaggerating, but you say 2 years ni. Okay. Brofu kuro ya na mampani akufa do yeden e kan ye. But ana ensembi e ha me kakra wo personally. Men ka say ha Ghana for by media say you see opinions are like noses obi a wana dwen kire me boa. Enti me kire ma gwa say nya hwe. Obi okwan so. Oh say maintain say accident ye si ama yenya president voice da. In fact, what be? Men said Dante who be da set mamuni awu. Set mamuni awu. Mama mpani abekasa. Ama mampani akasa minti bi da. I just say fampani fo no ho. Baby any anyo so be kwa MC ni wo ye no the same English mampani be kan. Ya o ye Ghana ni mpato atmase ye. Sure. Ya. De wo akwasi ata wono so ne de na ya because wono so ye Ghana ni. But cat meshi wo bom VIP meshi wo bom bus meshi wo bom. Sprinter timishu ho bom na nipa 17 18 20 23 ewu ye ntema mpaninka atete nti we ni kire yen se e fa onom ho a ana eye omo ya ha onom na se fa ye temamufo no ho de a adwen wo mo dwen normal se we no se unnecessary accident enti diana eku Ghana fo at the sport na kum nipa 20 ekum nipa 22 chechere accident enra me free kumasi na neba me duru chichere ana me kai sa accident no enipa 23 at the sport mbato atmase sure hwe gomoa o kyereko enipa 17 at the sport suhum omenako ena me duru so na me kai enipa 10 at the sport bogoso 2022 me imagine ayalolo bus station me bo mpa ma drivers o say all drivers summit. Yeah. National All Drivers Prayer Summit ewo ho. Sure. Me nika me nyo shenkani but afi bi adura
Ghana for nkwa hu yaminte no na me gyina se na me boss ampa ne bi adan aboa Ghana drivers saada no ejira ampa na se aye bo no ana bogo so American Ford Elipa 20 ni nyina o nyina hye dwuro be so saabra ne ya ntepani bi anka okrom ha eno na ye necessary accident yana bia na sa no mo ho no setima muni wo dia ye necessary accident bia sa no mo ho no nemom se ebe wo mo dia ye unnecessary. Yes. I would, with your indulgence, ask you to be upstanding, to join me in a minute's silence in memory of an employee, a faithful employee of the President's, Mr. Kwesi Atta, who died tragically in an unnecessary accident this week in the line of duty. I wish the other 3 affected persons speedy recoveries. May the soul of Mr. Kwesi Atta rest and abide peacefully in the bosom of the Almighty until the last day of the resurrection, when we shall all meet again. Amen. Until the last day of resurrection, we shall all meet again. Okay, me fan from this angle, na say, bia no or hwe no kwanya nkwanhia no fa so ba ye no. E na ohunu say na nkanya de na nka esisi. Sir. So me fan from different angle, bia na sara no person o kire Ghana. But Kwadwo. Okay. Enipa bia wu a ya empo akwada akra no a. Oh. Ebia wa nyine bia miscarriage wa pon no so long as wo gidie se wo ye nipa no ana ye wo ya mpache watemaze. Sanity okon. Ghana mra no kan regulation 166 no a. Was say exemption from speed limit. Presidential convoy, head of state, wo cars. Ye need speed limit ema wonom, but what must say? Yeah. Ye suade ne. Kwadwo Ghana ha, ye maximum speed limit e ye 100 km per hour eno kra na ye motorway. But what must say? Yeah. Eno no, krampo a ye say e ye 100 km no. Still akra na accident si. But over presidential convoy no a America edekono more than 100 kilometer per hour more than 100 more than 100 enti se wono no de ni besina say unnecessary ade okonsuro na wo no and they necessary okon de me meka ne say wo hwe ye ne mebe ye ni kuro ma say na wo ade se du ba bia ye de ye nkwa edi akro 1 ese se ye nyina ye tena se ne ye dwi hu ni say bibia ye bia na hu sunsuanso na ba ye so no sa wo hwe America na convoy ne de no sa na ka America na wo forma bia anko betime save no wa hu no but ono afa ne say eye ka ife o ampani atena ya de na men ko de mpe kwa no so nyina ye ne de a jem crowd be wuram ana sabe ahyenkafo na nam kwa no so no sabe nya obia na sabe adwe ni tiri na esi ne kon so no esi pepe o ebinim nam kwa no so twika pa ba to say adwe no timato wo ho enti ka person ka sa wa hyenkani nkonya den di otwi oti convoy ni mu na accident na ba no se eba ne say speed limit na ye kana ye se ye ma mu bie no sometimes say otana na adwe no ho ni say America tente bi a wo kɔ ne se bibisi putupura wo bo break be ya na mpokura no isi Kwadwo Ghana ya kwan nam so mesi enu amefiri kumase na ba yo akra kumase kwan enye kwan a obeka kirem se regulation 166 say exemption from speed limit ti dem pebia metimiko kwan na wonam so e death trap kwan nan kasa enye ena saadua college no kroma say ye ni bi abi ne ye try say be ye bia hwe nso no nse dan sisi so maaye endi say e di sa mono ne okwan ne kwan no ukọ wani ma akọ wanim wo de kwase ba bia wonkwan wasem ba ye krom ha say ni de kwan no obi ade ye one ukọ ba na obi hia wo obi pese wo san ho ade wo kwahia de obansa enti no speed limit ne ya menum ne kwadu ba bia aya America no ye nkọ ne mre semu ha adwen because Kwadwo one yam fa ne se ekwan no kra fa ne se kwan ne ye akra kumase kwan wonam so abeka se oware porto wo mu wutimi tom enra wutimi tom no apie so yemusa se saabra no kra no se wo se ekwan ne ye nti na wo ko America tenta esan se eye single lane nti obi ba saabra nipa na wo no so ba no wo ye passenger car kra no eye nipa ne gummebo a say nipa no Ghana kwan ya ne fia ekwan na nchen no atiasi fo mo abesen because baby a opese nipa ne ntinsie no e ho ya menem nti wontinsi he no abesen akọ so I think say it's about time wa wo mo twi sa convoy no wo mo ye mpanimfo
But what must say? Akwada bi anim. Omo nyina ni afi, but they should apply common sense say. Say regulation 166 and say exemption from speed limit ya. Na no ntimirika bia ope bia no wo ko on this rough road. Okome ade na ma tete wo mu ni say. Ono nipa na ngasa na ono okoku no ho ne de. Bia na we hunu ne ho ano nti enya enhadwene mo me na chi. Obi o hono ma na abusua no ana ne mma bi obeja wo machi no. Enkwari bi kwa na yesusu awo but obi bebua wa na so bebu ma wasu okon de say wa to obi wasi asu. Ya be wa kosi na ye bedu ba bi kura ba fra pani bi kura mfa ko no bi o. Ye no beko nyina ne kan kwa. Ayo enti omo hwe omo hu su ye me de meka no omo hwe omo hu su ye. Memenda no a ye kosi ko de memenda ne ye kosi efunu bi. Ewo mikro mbo mfa nyina se. Okay. Ye ko no esu. Ye di funu ko na esu. Ye no beko. Ye ni gu amene mu a kojo ye di funu si amene mu a wosofo no de anwea ne gu so one emrante ne je Sofia ye ka gu so no. Ema na wo mu so no. Obi ato eme ewosie ho na eme na fidomo no no mu tutu domo na befia ba yankwan. Unu ya pa fu me. Odo ye de. Na chi asem kura. Ono ye wokodi a wo de hwan. Okoya no bako na chichibiro. Se basa bibisi na wanya bia na ade se wo ya bayifo ofio. You see, and before baka say ya wo de. And you say wumia wani fifi wani asa na bibi na ehunu se de yakoso no so we how. Na se unsu bi. Unu ya pa na nka de. Because say akurasi asie ye de ewo muram. Oh sa. Kodo mi mikro mo sie gbonfa nyina si ewo muram. Na ya to eme obetwani ato eme etwa enane ho nyina ahia asie ne ho ahia. Baabi wo krampo a ye de gya edan atom ama eme ne ho ahia na nsu ato ntino wotimi se afido mu kama. Emai wanu ayeye o ye no beko omusu le de na ye de ne kwasi ye de ne kwase fom ho no. Kodwe wobera ye kan anwa ne gu so ape ye hwese mai na namase hoi wo mu kumire ho domo omu domo ho oko profitela huo empenifo se yesu kra ye jahem o sa empenifo ana enya be yesu ye jahem yesu kra ye jahem enti wa wanya gu no ade ba kwa ya se wotena ase na wo hyɛ ne so ne se wunya tofam na wi a party abafie eba kwanya na yere wase oba kwanya na mpona wase ebisi kasamba sori because ye dudi kwaje bosem abusua pani atibi di ahwe na busua edi odibi akwa ya kesesem wokrom edi dia wo ya ne na wo wadwen se wu anya wadwen se obewu mo bia bedi wa ida sa reho party pa na ebe kwaso no party chenchirenti enti bon kwa ho ba nyame mo eye wadom na wotam wodem a wona so na wu a fine ba kwa ne ma bia hu hia na wu a masa eni je ba fie o because Ghana ha no obi nya wu party na abade ko high machines abe bonyom na vizenga ye osuni awreho na yete a enkwakwa de machines ba obaji ani se ufi se ye yie pa na ye ana nka yesu ni ye kosu akeko ha machines besuo esiri pe mamfo bu omu anadwumu sa amade ye kye eye ni je ni party enti bo ho ban se onkoye sabe enkotu na mafo abeje onko afiri unsam tem koyo eye no ye no one day pe because ye bai beba o ade kye kwasi ada no enwum ni nyina sesan eduru kwasi ada enwum anom bo na obusu afi ho ane se otima kuma tintontan aye amrado nyomo no na that time okura me kai say na e gira ya na so say mrante wa fi na yesi so no ko woni me say ya kwa ye na se ya bo nyoma na kokura nyom na cha etumi to abobo DJ no system na abo ne sa mrante ba yi ase na hwanyum bi abo ina etima nya mistake na nko wu sabe wasi awo bi asa o efu da mpem ani ebo awo so for person bomb trap men's hydrogen ya bo ho ba wate mo mo munyai kuma se kwan we uko 70 kura obewu kuma akra kuma se kwan okona ye be free science sabe so ade ba ko eche madwene ha metitru ni se sametanam kwantempon no so a titru ni Cape Coast ene eyeta kwade kwantempon no so no wonim sabase mpanifo no e de omu 8 ni na mo bo sale ni sa nam kwan no so no mo tisi incoming traffic ni mo mu hia wo no mo sa na ada trotro drivers ni so watie sisu de akire bi se wo hwe sa de na se wo hunu bi da me bi tan hu pa ese ekwan dem to omu so di akire bi enti de mo ye no omu sua o enti omu hwe bibi ye me de bia madwen ho de ye no omu sua bibi ko sa wo di anim no watie asem de a o ye no ane se na mben ono so di subi na ye kwa na we di akobom pan na we di abom pan adenti na mla na ye hyehye no entimi ni obi apepe na nyina ni mra no so ba kwadwe ye kwa aten se ye kwa no yeta ma asunti but ye prescribe adru ema ye mpanimfo ne kakra we di ye nkwada adwen ye nkyerema wonom I don't think say
say mampani ewo appointment bi okumasi a that emergency. I don't think so. That's right. Enti say mampani say ya aka 6 minutes na abo one. Say mampani ewo appointment ewo kumasi 6 o'clock onsim sisi a. Enti mampani between amana bo 5:50. Now I decided say what the 10 minutes ebe free Accra could do kumase. You see, minim say mampani wa amfa form of asro. Ana wo mo aircon advanced team. Wo mo kwa form ya na. And I think said they can go ahead of time. Wetimi akwa akoda. Wetimi akọ. At least gidigidi anko ba na echene nko for how bi ni esen bi mameto. Eno so hunya. Because Accra kumase kwan Broni a woye measurement no was say 248 kilometers. Say we convert it into hours and minutes more say 5 hours 5 to 6 hours. But say we say presidential convoy inti sa brand so kwan so busy. America pesa wo kon wunya. Enema mienu ida say wo be kan konfo magumuram. Egu amrem anasa wan kasa. Hwe de V8 aye. Kofi safa to so biem. Hwe de V8 payo nti se V8 mpo. On say Yesu ka kire man say media mono mpo ne yeye mi say na modua wuye. Na V8 mpo na atete pasai we damage beyond recognitions and beyond repairs we nye ye atete kura we ase we V8 dai we nye ye we dey do the scrap for ne dia I scrap we gi se dey report gawo for ne dia o menya bi wo mu na ja enu ameba no metra bunso junction na enu so VIP bus ba ko ene a container ibi trailer kesie bi the video ne kire me no wo mo de dai ya bia kwan na ho kuma se kwan we so Kwadwo yenko na Hansin Diodu ana say good afternoon DLFM. In fact, Kasebo more the pa na thanks for the good work done. Yada se papa and was say Kasebo dem ewa dansoman. Yada se pa nyame wonhyiraw. Ana me wofa William Dubin and was say our leaders only think about themselves but not the people. Yada se pa wofa. Asem no anu no. So obi enwu o abemu a yente mampani brofo da. Obi wudi a we shall all meet again. And of course, we shall meet again. Kwadwo, yeva Kasebo nsi. Yemfansi. Ai. Ebusu champion ko fitela e de ko Facebook no eso. Won so a woje eberetie yen e de wadwenkyere ba ye mo a mo ntimi afa adwenkyere na ma mo na seda no so ye mo dia. Nyame wonhyira mo papa ye so a dwumadie fufuro ebeto am so akenkanfo mienu. Edi amaje so ye Ghana Stakati a mitenkura. Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Yada mo nyina se awiai ama mo nyina mmo. Eni tie a ogye oboja. DL News.